Planter har inspireret os i årtusinder og har fortalt menneskets historie om alt fra seksualitet og kamp til fødsel og død. Planter giver os ilt, mad og byggematerialer. De er grundlaget for vores eksistens og en kilde til evig inspiration for kunsten og vores måde at forstå verden på. Velkommen til en tur i planteriget. I sydtyske Plitzhausen tæt på Stuttgart banker kunstsmeden Heiner Zimmermann planterne og naturen ud i glødende jern. I'm trying to simulate growth within a plant. We're starting in the center with a very stable one. And then towards the outside they become thinner and thinner. Her i en tidslomme af en smedje er planterne og deres livscyklus både en kilde til daglig inspiration og en del af de færdige værker. We all can relate to nature. And I think everybody has their own experiences with nature, and it's so existential. Nature teaches us very much about life. It's about getting born, it's about dying. So I believe it's very existential for all of us. Maybe I can carry some of that feeling within nature in my work. Heiner Zimmermann er ud af en generation af smede og vokset op i værkstedet med en hammer i hånden til lyden af jern, der bliver banket på plads. Til en kommende udstilling arbejder han på 3 skulpturer til en lille serie. I'm working with like the 3 original forms, and this is a circle, a square, and a triangle. And everybody knows the Leonardo da Vinci kind of a code about the circle and the square. And what I'm doing is I want to grow a circle, a square, and a triangle. And that relates back to the Renaissance time, where actually humankind started to find ways of understanding nature, and they've been idolizing nature. They've been looking at the perfect side of nature. So that's actually a project where I hope at the end people can relate to a plant. They will hopefully see something that reminds them of what is a growth. But at the same time, is it a tree? No, it's a square. If I get there, I would say it was successful. Heiner Zimmermann arbejder med kontrasterne mellem naturens organiske former og streng geometri. En kontrast, der går igen i hans værker, der alle gengiver planternes lethed og skrøbelighed, udformet i et af de hårdeste og tungeste materialer, vi kender, nemlig jern. With the center, I defined the space I'm working in. It will grow out from the bottom up into the next branches, just like a plant would grow. You know, it creates the center and then it's going to go to the extensions outside. So hopefully, if it works out, you'll see movement within this branch. I really need to find a solution to this one. I Heiner Zimmermanns smedje i sydtyske Plitzhausen er arbejdet med skulpturen i fuld gang. Nu gælder det om at finde den rette balance mellem natur og skulptur. Trying to copy nature is already a failure from the beginning. So what I'm doing here is pure personal artistic inspiration of it. Well, I have this privilege to have nature around me constantly, so I can also be within that life circle of a plant. I know everybody has a place in nature they love, but what's so special about this place here, I actually have the chance to see it how it changes during time. So a plant has a life circle, as we have a life circle too. And that's a little bit part of the message I try to convey in the work too. I mean, you've seen the piece I worked on that looked almost like a skeleton. So it's in a phase of degrading in a way too. And if you find a leaf, like this one here for instance, that's about in the first phase of degrading, and you already can see how the skeleton comes slowly through. But there will be a continuation, there will be another springtime.
Planterne inspirerer, og naturen giver værket en retning. Men hvis værket skal være andet og mere end en kopi af naturen, så skal Heiner Zimmermann hele tiden holde fast i, at det er en skulptur af jern og ikke en gren af træ, der er ved at tage form. The material I work with is an artificial material. You don't find iron or steel in nature. So we humans need to process it. We take it from iron ore, we process it into steel. And the iron itself recycles it. So rusting is actually iron oxide. So for me this is a wonderful metaphor for life circling. Everything has its time. So I like to use rust as a symbol for this continuation, this life circle. I'm not so worried about the inside. I think the inside is good to keep it that open, but towards the outside it needs to become more dominant. It's not clear and strong enough to what I want to communicate. So I definitely need to strengthen the outside. Heiner Zimmermann er ved at være færdig med sin skulptur, men er i tvivl om, hvordan det færdige udtryk skal være. Derfor har han aftalt et møde med sin gallerist for at få hans mening om værket. If you're in your process, it's sometimes difficult to disconnect your ego with what you're doing. So you need to have a second opinion or third opinion or fourth opinion. And you'll take it as what it is and try to, get a different side and make a decision from there. But that's why I'm going to see Michael Domberger tomorrow, to have a second opinion about that. Well, we're going for a quick trip to my gallerist, Mr. Domberger. It's good to hear his opinion, but most of all, he has no problem saying negative things about my work. Sie ist ja so naturverbunden wie niemand, den ich kenne, und das fasziniert ja schon mal mit ihr. Man muss es sehen und festhalten. Und Heiner macht das. Hallo Michael. Hallo Heiner, grüß dich. Und, was bringst du Schönes mit? Du, ich bräuchte kurz deine Meinung über etwas. Schön. Ich bin mitten im Prozess und wo ich jetzt gerade ein bisschen feststecke, ist die Umrahmung. Mich stört das ganz gewaltig. Total. Und das muss wirklich weg. Sein. Das muss weg, wie aus einem Guss leben. Mhm. Ja? Sonst bist du weg vom Baum. Ja, nee. Sonst hast du einen gepfropften Baum. Ja. Gepfropft gibt es ja auch vieles. Ne? Ja. Aber das wäre sehr schön, wenn das sauber ist dann. Ja. Das ist auf jeden Fall auch noch die Intention. So, die Feinarbeit fehlt noch, wir sind so auf 80–90%. Das stört überhaupt nicht. Das ist wie beim Baum, der ist ja auch nicht eben, sondern das bewegt sich und das ist völlig in Ordnung. Ich finde es faszinierend, wie er mit dem Material ein filigranes Ergebnis schafft, das man in der Form eigentlich nicht vermuten kann. Und ich habe jetzt mal hier die kleinen Kupferfarben dran gemacht, um das einfach nochmal zu verdichten hier. Mhm. Und ich habe sie mal weggelassen. Mhm. Wie dieses Quadrat sich entwickelt, ist schon schön. Mhm. Rechts außen ist mir es zu wenig. Mhm. Das ist kein Quadrat dann. Ich habe auch genau das gleiche Gefühl wie du. Hier ist es fast ein bisschen zu wenig. Aber du hast auch recht, hier ist fast ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen heftig. Ich glaube, so die Wahrheit liegt in der Mitte. Der ist noch nicht fertig. Aber die werden auch ihren Weg machen, diese Bäume. Das ist Natur auf einer anderen Ebene. Ne, ist gut. Gut, wunderbar. Danke dir. Gerne. Efter at have fået råd af sin gallerist, er Heiner Zimmermann i gang med det sidste arbejde på sit kunstværk, inspireret af naturen. Back Renaissance time, they worked with nature, Baroque times, and nowadays we work with nature too. I don't even think it will ever stop. I mean, we're going to find new ways of looking at it, new perspectives, new understanding. I'm happy.
So we need to reinvestigate and reevaluate what it means for us. And art is a perfect platform to do that.